So here we will see the case of a frame. Okay, other redundant in the case layalum, the consistent deformation in the case layalum, deflection horizontal vertical and the case layalum. How you apply it? Okay, this is a frame with the 20 kilonewton. Frame is which has a horizontal member and vertical. The point here you have 10 kilonewton. This is 2 meter and this is 2 meter. This is 1.5, 1.5. Okay. So this for the question is that to determine the vertical and horizontal deflection at the free end. This is the free end. Here you require to determine the vertical deflection and horizontal deflection. Okay. So if we are going to do this with unit load method. So in unit load method, you already know the tabular column. We need to write as limit origin. Then a given structure, we will write the moment. Then for you apply unit load at that point and you write the moment. So as I have told in the case of beam, here also wherever the load point comes, you should divide it. Okay. Now here you see ED is one load point. Then DC is another one. Then CB, then BE. Okay. Same as which we proceeded in beams, divided wherever any load. If in the horizontal member the load 20 kilonewton was absent, you can take EC. Okay. Now it is due to the presence of load that we have written like this. Next column goes for limit. You know, from the figure itself, for ED it is 0 to 1.5. DC also it is 0 to 1.5. Then CP it is 0 to 2. BA it is 0 to 2. Next, what you need to fix from which point? Origin. Okay. E, let this here E you have as origin. Then DC you have D as origin. Then the other one you have C as origin. And the other one B. Preferably you take it continuous or just as we have told in the case of beam. Beamilum എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോഡ് കുറവായിട്ട് വരുന്നവിടെ, അതായത് ഇപ്പൊ 2 എൻഡ് എന്നുള്ള സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാം, അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അതേപോലെ ഇത് ലോഡ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് വരുന്ന എത്രയാണോ കുറവുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് capital M, which is for the given system. Then you have M1, which is for the vertical load. Another unit vertical deflection. We write it as MB. Then MH, that is for the horizontal deflection. So M either in the varna, you are going to write the bending moment. So first ED section. ED section given length of bending moment. It's no bending moment, so take it as 0. Now DC section. DC section, it is 20 into hogging moment. So it is minus 20 into X. Next, CB section. See in the CB section, this is the difference between frame and beam. നിങ്ങൾ ഈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് CB സെക്ഷനിൽ ലോഡൊന്നും ഇല്ല, കറക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഏതാണെങ്കിൽ ലോഡും ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഓവർ ഹിയർ, സി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇത് ജോയിന്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മൊമെന്റ്, റൈറ്റ്, ഇത് ഈ എൻഡിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും? 20 into 1.5 ആവും. ഈ സി എന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോൾ 20 into 1.5 30. ഇവിടെ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം നിൽക്കണ്ടേ, അപ്പൊ ഇവിടെ
30 ക്ലോക്ക്വൈസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് വരും. ഫ്രെയിമാണിത്, ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയി പോവാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? യു ഹാവ് 30 kilonewton and this 30 is minus 30 because ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതാണ് അതിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ഇത് ഹോഗിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -30. ഇനി എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ BA. അപ്പൊ BAയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായി, നമ്മുടെ -30 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, -10 into x. ക്ലിയർ? ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാണ്, ഇവിടെ ഈ മൊമെന്റ് ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരി ഓവർ ആവും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, now you go for writing determining vertical deflection. അങ്ങനെ vertical deflection കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഇടും. വേറെ ലോഡൊന്നും ഈ ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഐ വിൽ റീഡ്രോ ദ ഫിഗർ. അതായത് ഇതേ ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ given loading, right? Same as in the case of beams. So this is the frame. ഇവിടെയാണ് vertical deflection കാണേണ്ടത്. നമ്മളെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. C, B. അപ്പൊ E മുതൽ D വരെ എടുക്കുക. എന്താ ഉള്ളത്? You have -1, right? -1 into x. ഇനി അടുത്ത ഡിന്ന് സിയിലേക്ക് എന്താണ്, -1 into x plus 1.5. നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എക്സ് ആ സെക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ഈ എന്താവും, എന്തായി, -1 into 3i. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. correspondingly it gets transferred over here also. So it is -3. അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത അവിടെ വ്യത്യാസമല്ലേ, right? Now another thing is we go for horizontal deflection. So when you go for horizontal deflection, what you have is you need to apply horizontal load where you need to calculate it. So this is your frame and at the point E you need to determine horizontal. Apply 1 kilonewton. ഇതിൽ വേറെ ലോഡ്സ് ഒന്നും പാടില്ല. ഈ പോയിന്റ് അതേപോലെ തന്നെ E, അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് C, അടുത്ത പോയിന്റ് B. ഇതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ED-യിൽ എന്താണ്, 1 kilonewton കൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ ദിസ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി 0. അടുത്ത DC എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി 0 ബിക്കോസ് നോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. ഇനി നമ്മൾ CB എന്നുള്ള സെക്ഷൻ വരെ. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ, ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ഓവർ ആവും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും ക്യാരി ഓവർ ആവും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രെയിം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇവിടെ 1 kilonewton ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എൻഡില് സിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും 1 kilonewton, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇത് ഈ ജോയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് again it will be like this. Now CB സെക്ഷൻ എടുത്ത എന്തായി, ഈ 1ഉം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് x ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. So you have it as -x, right? Now അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ it is -x plus 2, നമ്മുടെ മുമ്പ് ചെയ്തത്, right? Now we proceed with the equations. ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും MV MH ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, now further യൂണിറ്റ് ലോഡിന്റെ എന്താണോ അല്ലെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ റോളർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴും റോളർ മാറ്റി what you do is you apply യൂണിറ്റ് ലോഡ്.